Bienvenido, mi querido amigo, a un espacio donde la fe se encuentra con la espera, donde las preguntas encuentran un eco, y donde el silencio de Dios nos invita a una confianza más profunda. Hoy no solo vamos a hablar de fe, sino de ese lugar íntimo donde el alma se pregunta si Dios realmente escucha, si realmente ve, si realmente se preocupa. Si alguna vez te has sentido abandonado, si la esperanza ha perecido un recuerdo lejano, entonces esta devotional está escrita para ti. No vas a creer como Dios obró en la historia que vamos a compartir hoy, una historia que, aunque no se tuya en sus detalles, quizás resuena con el latido de tu propio corazón. Es una historia de espera, de lágrimas derramadas en la oscuridad, y de un Dios que se mueve en los momentos más inesperados, a menudo a través de su silencio. Porque a veces, nuestras más lecciones, nuestros milagros más profundos, no ligan con un trueno, sino con un susurro que solo se escucha cuando todo lo demás ha calado. Imagina por un momento un viajero, cargando una pesada mochila llena de piedras. Cada piedra representa una preocupación, una decepción, una herida del pasado. El viajero camina, encorvado bajo el peso, el sol de la tarde cayendo, y el camino país no tiene fin. Llega a un río caudaloso, y justo cuando piensa que no puede dar un paso más, la voz de un anciano se escucha desde la orilla. Déjalo suelta las piedras hijo, pero el viajero, acostumbrado a su carga, mira con desconfianza. Las piedras son una parte de él, la adulan, pero también son lo único que conoce. Así somos a veces. Nos aferramos al dolor, a la desesperanza, a las preguntas sin respuesta, porque, de alguna manera extraña, se han convertido en una parte de nuestra identidad. Nos cuesta imaginar la vida sin ellas, incluso cuando nos están hundiendo. Pero Dios, en su infinita sabiduría y ama, a menudo nos lleva a ese lugar de quietud, de aparente ausencia, para enseñarnos una verdad más profunda. Para enseñarnos que solta no es una señal de debilidad, sino un acto de fe radical. Este viaje no es solo una lectura, es una experiencia, un suspiro compartido, una oración que se despliega. Te invito a abrir tu corazón, a permitir que el Espíritu Santo hable a esos lugares ocultos que necesitan su toque. Puede que te sientas identificado con la lucha, con la ayuda, con la anhelante este de un milagro. Y eso está bien, porque en ese espacio de vulnerabilidad, él puede comenzar a trabajar. Vamos a explorar cómo, incluso en el silencio más profundo, el plan de Dios se despliega. Como su amor no se mide por la ruidosa respuesta que esperamos, sino por la silenciosa fidelidad que a menudo pasa desapercibida gesta que miramos hacia atrás. Es un viaje de la desesperación a la rendición total, de la confusión a la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque el milagro que buscas quizás no necesita un grito, sino un oído atento al suave murmullo de su gracia. Así que respira profundo, prepárate para permitir que estas palabras se filtren en tu espíritu, porque la voz que has estado esperando quizás no se manifiesta de la manera que esperas, pero sin duda te encontrará. Este es el comienzo de una revelación, un paso hacia una verdad que puede transformar la forma en que ves el silencio de Dios y tu propia espera. La promesa es que no estás solo en este val. Y rápido, si amas a Jesús y quieres fortalecer tu fe, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para ver más videos como este. Ahora sigamos. Amigos, sé que hay momentos en la vida donde las palabras se quedan cortas, ¿verdad? Hay un dolor tan profundo y una desesperación tan hiriente que parece que cada rincón de nuestra alma grita en silencio. Puede que estemos rodeados de gente, pero el mundo interior se siente desolado,
como un desierto bajo un sol implacable. Es en esos vols de lágrimas, en esa soledad abrumadora, donde muchos de nosotros hemos sentido la punzada de la ausencia de Dios, o al menos la hemos interpretado así. Imagina a una joven madre, noche tras noche, meciendo a su bebé enfermo. Las lámparas de la casa apagadas, solo la débil luz de una vela ilumina su rostro pálido. Su bebé tos, respira con dificultad, y ella le canta suavemente, pero dentro de su corazón hay un tornado de miedo y angustia. Ha orado, ha ayunado, ha clamado con lágrimas que mojan la almohada, pero el bebé sigue igual o peor. Cada día que pasa, su fe es puesta a prueba. Las palabras de fe que antes pronunciaba con tanta convicción, ahora suenan huecas, casi como un eco. Ella se pregunta, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué este silencio? ¿Acaso no ves mi sufrimiento? ¿No escuchas mis rugos desesperados? Su mente está llena de preguntas, sus ojos hinchados por el llanto, y sus manos, que tan suavemente tocan la frente de su hijo, tiemblan con cada nueva fibra. Ella se siente invisible, como si sus oraciones chocaran contra un techo impenetrable. Y la peor parte es esa sensación de estar sola, completamente sola, en su dolor. Este viaje al que te invito hoy es precisamente eso, una travesía por ese val. No vamos a evitar el dolor, no vamos a pretender que el sufrimiento no existe. Al contrario, vamos a sumergirnos en él, vamos a validarlo, y vamos a permitir que Dios se encuentre con nosotros precisamente allí. Porque es en la profundidad del dolor, cuando hemos agotado todas nuestras propias fuerzas y recursos, que a menudo encontramos la verdadera rendición. Cuando ya no nos queda nada más que ofrecer, ese es el momento perfecto para ofrecer lo que sí tenemos, nuestro corazón quebrantado y nuestra fe tambaleante. La Biblia nos habla de hombres y mujeres que experimentaron este mismo tipo de desesperación. Pienso en Job, en sus cenizas y su calamidad, manteniendo su integridad a pesar de lo que padeció el abandono divino. Pienso en David, el salmista, que no tenía miedo de expresar sus lamentos más profundos a Dios, sus peticiones de ser recordado, de ser salvado de sus enemigos y de su propia desesperación. Él no tenía miedo de gritar, hasta cuando, Señor, me olvidarás por completo, hasta cuando esconderás de mí tu rostro. Salmo capítulo 3, verso 1. Y esas son preguntas válidas. Son preguntas humanas, nacidas de un corazón dolido. No hay vergüenza en lamentos ante Dios. De hecho, es un acto de profunda intimidad, de una confianza tan grande que le mostramos nuestras debilidades más profundas. Es en ese lugar donde la oración se convierte en un suspiro, donde las palabras son reemplazadas por una simple presencia ante él, cargada de cada angustia y cada anhelo de nuestro ser. Mi amigo, este devotional es como una oración guiada en medio de ese dolor. Es un viaje paso a paso, no para encontrar respuestas fáciles o atajos, sino para hallar la presencia de Dios en el corazón de nuestra tormenta. Para permitir que él sane, para que él revele su propósito incluso en los silencios más largos. Estamos buscando esa paz que llega no cuando las circunstancias cambian, sino cuando nuestra perspectiva cambia, cuando nuestras manos sueltan el control y se abren a su voluntad. La rendición no es una derrota, es la victoria más grande del espíritu, porque el clímax espiritual no vendrá con grandes fuegos artificiales, sino con ese suave susurro del espíritu que te dice: estoy aquí, siempre he estado aquí. Ese momento donde el alma exhausta finalmente cede, y en ese acto de ceder encuentra una fuerza y una esperanza que no sabía que poseía. No nos apresurimos. Permitit sentir, permitit preguntar, permitit lora, porque es en ese derramamiento honesto que la sanidad puede comenzar.
Asiis como comenzamos a vaciarnos para que el pueda llenarnos. Cuando el corazón está desgarrado, y la esperanza se ha retirado sigilosamente, como la mayoría en la noche, las preguntas más duras emergen. Estas no son preguntas intelectuales, amigos. Son preguntas que gritan desde lo más profundo del alma, nacidas del dolor puro y de la sensación de abandono. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué el silencio? Es como si una mano invisible apretara la garganta, impidiendo que el aire de la fe llegara a los pulmones. Recuerdo a un carpintero que conoce, un hombre de fe inquebrantable, que un día me compartió su historia. Había perdido su tola en un incendio, todas sus herramientas, el trabajo de toda una vida. Se sentó en los escombros humeantes, con el jolín en la ropa y el rostro, y miró al cielo. Mi dijo, pastor, en ese momento no sentí nada, solo un vacío tan grande que pensé que me iba a tragar, y las preguntas eran crueles. ¿Acaso Dios se olvidó de mí? ¿Acaso mi fe no fue suficiente? ¿De qué sirvió todo aquello que creí? Es la primera olada de desesperanza, la más brutal, porque no solo cuestiona las circunstancias, sino que empieza a carcomer los cimientos de lo que creemos saber de Dios. Nos encontramos en ese punto donde no solo sufrimos por la pérdida, por la enfermedad, por la relación rota, sino que el sufrimiento se intensifica por la sensación de que estamos solos, que Dios se ha apartado, o que sus promesas para nosotros son solo palabras vacías. Y si somos honestos, esa es una traición que duele más que cualquier otra cosa. En estos momentos, es crucial ser brutalmente honestos con nosotros mismos y con Dios. No hay necesidad de fingir piedad cuando el alma se siente desgarrada. Él ya conoce tu corazón, ya conoce tus dudas, tus enojos, tu decepción. Intenta disfrazar esos sentimientos con oraciones políticamente correctas. Es una forma de negarnos la oportunidad de una verdadera conexión con Él. Él cuida el corazón desnudo, el alma en carne viva. El profeta Jeremías, uno de los profetas más atormentados de la Biblia, no se guardó nada. En Lamentations capítulo 3, verso 1, él dice: Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Y más adelante, en el verso 17, exclama: Mi alma ha sido privada de paz, olvidé lo que es prosperidad. Él describe su dolor con una cruda honestidad, admitiendo que su alma había perdido la paz y olvidado la buena fortuna. Nos da permiso, nos da el ejemplo, para vomitar nuestras frustraciones, nuestras preguntas, nuestras quejas, directamente ante el trono de Dios. Esta es la primera parte de una rendición genuina. La admisión total de nuestra impotencia y nuestra profunda desesperanza. Es en el instante en que confesamos abiertamente que no podemos más, que nuestras fuerzas se han agotado, que nuestras propias estrategias han fallado. Es cuando quitamos la máscara de todo está bien y permitimos que la verdad de nuestra desolación inunde nuestra oración. Y sabes que esa es una oración poderosa. No temas lo que pueda parecer una falta de fe al expresar estas preguntas crueles. El tema de Dios no significa que no podemos cuestionar sus caminos. Significa que confirmamos que Él es lo suficientemente grande como para manejar nuestras dudas más profundas y nuestras quejas más amargas. De hecho, a menudo, es a través de estas profundas confesiones de nuestras limitaciones que Él comienza a revelarse de nuevas maneras. No tienes que tener todas las respuestas para venir a Él. Solo necesitas traer tu corazón, incluso si está hecho pedazos. Esta olada de confusión es como un diluvio que limpia el terreno para algo nuevo. Es como derribar las paredes falsas para que la luz de la verdad pueda finalmente entrar.
Es el primer paso hacia la liberación, un paso vital y doloroso. Es importante no quedarse atascado en este dolor, sino usarlo como un puente hacia una fe más profunda. Permite que estas preguntas crueles te guíen los pies de Jesús, no para alejarte de él, sino para que en sus brazos. Así que en este momento, que preguntas crueles resuenan en tu alma, que parte de tu fe está siendo desafiada por el silencio de Dios. No tengas miedo de escribirlas, de decirlas en voz alta, de presentarlas ante él. Porque es en esa honestidad brutal que empezamos a movernos hacia el milagro que tanto anhelas. Permitid sentirlo que sientes, y luego, con valencia, presentasilo to do aquel que puede transforma tu lamento en danza, y tu desesperación en una esperanza renovada. Después de que la desesperanza inicial se asienta, y hemos confesado esas preguntas crueles, llega la segunda olada, a veces aún más insidiosa. Es la tormenta interior de la duda y el miedo, la que susurra mentiras en nuestros oídos, la que nos hace cuestionar no solo la situación, sino nuestro propio valor, nuestra propia relación con Dios. Quizás no soy lo suficientemente digno, quizás mi fe es débil, quizás esto es un castigo, quizás Dios se ha olvidado de mí por completo. Imagina a un marinero experimentado, cuya barca ha sido golpeada por una tormenta feroz. El mástil está roto, las velas desgarradas, y el agua inunda la cubierta. No solo lucha contra las olas externas, sino que una voz persistente le dice, es un fracaso. Esta tormenta es tu culpa. Nunca debiste haber salido. No tienes la fuerza para sobrevivir. El marinero, que siempre fue valiente, ahora siente el pánico, el terror de un ahogamiento inminente, no solo físico, sino del espíritu. Esta tormenta de duda y miedo es real, y puede ser tan destructiva como la situación externa. Este es un campo de batalla invisible, amigos. Es donde el enemigo de nuestras almas busca sembrar cizaña, donde intenta convencernos de que Dios está lejos, que es indiferente, o peor aún, que no somos amados. Es en este punto donde la oscuridad es más densa, y la luz, un mero recuerdo. Nos sentimos solos, incomprendidos, y abrumados por la magnitud de lo que estamos enfrentando. Y la soledad es un caldo de cultivo para estas dudas venenosas. La Biblia nos advierte sobre el enemigo que anda alrededor como león rugiente, buscando a quien devora, Primera de Pedro capítulo 5, verso 8. En nuestros momentos de debilidad y vulnerabilidad, es cuando los ataques son más fuertes, intentando despejarnos de nuestra fe y nuestra esperanza. Es vital reconocer que estas dudas no son necesariamente un signo de falta de fe, sino una señal de que estamos en una batalla espiritual, y el enemigo está intentando desalentarnos. Como lidiamos con esta tormenta? Primero, al reconocerla por lo que es, una serie de mentiras y ataques diseñados para destruir nuestra paz y nuestra confianza en Dios. No podemos pretender que no existen, debemos enfrentarlas, y la herramienta más poderosa que tenemos contra estas mentiras es la verdad de quien es Dios, y la verdad de quien es tú en él. Acuérdate de la vida de Elías, el profeta. Después de un triunfo asombroso sobre los profetas de Baal en el Monte Carmelo, donde el fuego de Dios descendió, que pasó. Una amenaza de la reina Jezebel lo envió corriendo al desierto, donde se sentó debajo de un enebro y pidió moras. ¿Por qué? Porque la olada de miedo y duda lo abrumó después de una gran victoria. Incluso los más grandes hombres de fe pueden enfrentar estas tormentas interiores. Incluso Elías sintió la desesperación y el anhelo de escapar de todo. Pero, ¿qué hizo Dios por Elías? Le envió un ángel con alimento y agua, y lo hizo descansar. Luego,
Dios no lo reprendió por su miedo, sino que le habló con un silbo apacible y delicado. Primera de Reyes capítulo 19, verso 2. Esta es una imagen poderosa de como Dios trata nuestra duda y nuestro miedo. Él no nos condena, él nos nota, nos consuela y nos recuerda su presencia, a menudo en el silencio, en la quietud, después de la tormenta. Así que mi amigo, no te avergüences de tus dudas, ni de los miedos que te exaltan. Cada mentira que te susurra el enemigo, cada pensamiento de indignidad, cada tema de abandono, y ponlo a los pies de Jesús. Permite que la verdad de su palabra, de su amor incondicional, de su fidelidad inquebrantable, sea el ancla en esta tormenta. Porque la tormenta de Judas es real, pero su paz es real, y es más grande. En el próximo paso de este viaje, exploraremos cómo, a pesar de estas oladas de desesperanza y miedo, una nueva verdad comienza a surgir lentamente, una verdad que nos impulsa a buscar a Dios de una manera más profunda. Cuando la desesperanza ha marcado su huela, y la duda y el miedo han agitado el alma, surge una tercera olada, quizás la más dolorosa de todas. Es el grito del alma en el aparente silencio divino. Es el momento en que sentimos que hemos vaciado cada palabra, cada lágrima, cada súplica, y la única respuesta que recibimos es un eco ensordecedor. Es la sensación de que Dios está escuchando, pero no respondiendo, o peor aún, de que no está allí en absoluto. Imagina un niño perdido en un bosque denso y oscuro. Grita el nombre de sus padres, una y otra vez, hasta que su voz se quiebra. Cada grito se pierde en la inmensidad de los árboles, y el silencio de la noche es la única respuesta. La desesperación es inmensa, no solo por estar perdido, sino por la aterradora ausencia de la voz que angela escuchar. En ese silencio, cada sombra es un peligro, cada ruido una amenaza, y la soledad se vuelve casi insoportable. Así es el alma en el silencio divino. Clamamos a Dios con todo nuestro ser, y esperamos su respuesta, su intervención, un signo. Pero a veces, amigos míos, no llega la voz tronante, el milagro instantáneo, ni la señal inequívoca. Solo el silencio, y ese silencio puede ser devastador, llevándonos a cuestionar no solo su ama, sino su propia existencia. Es una prueba de fe profunda, una que pocos logran atravesar sin cicatrices. Pero que nos dice la escritura sobre el silencio de Dios, no siempre significa ausencia. De hecho, muchas veces, el silencio es una de sus herramientas más poderosas. En el libro de Isaías, capítulo 30, verso 15, dice, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. A veces, es en el silencio donde nuestras almas aprenden a aquietarse, a escuchar de verdad, no las respuestas que queremos, sino la dirección que Dios quiere darnos. Pensemos en Jesús mismo, en el jardín de Getsemani. Él oró con agonía, pidiendo que, si fuera posible, la copa de padecimiento pasara de él. El sudor como gotas de sangre, la angustia insondable, y sin embargo, la respuesta del Padre fue, en cierto sentido, el silencio, o más bien, una reafirmación de su propósito. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas capítulo 22, verso 42. Él, el Hijo de Dios, experimentó ese momento de apparente abandono, ese grito que no recibió la respuesta esperada. Y sin embargo, en ese acto de sumisión, se encontró la victoria más grande. El silencio de Dios no es un vacío, es un espacio porque crezcamos, porque nuestra fe madura, porque aprendamos a confiar en su carácter más que en sus acciones inmediatas. Es en ese silencio donde nuestras comodidades son despejadas, donde somos despejados de nuestras expectativas superficiales, y donde somos invitados a una dependencia radical de él.
Es doloroso, si, pero es profundamente transformador. Este grito del alma en el silencio divino es, en realidad, una invitación a más profundo. Una invitación a dejar de buscar la voz que queremos escuchar, y empezar a buscar el corazón de aquel que cala, que nos está enseñando este silencio, que está cultivando en nosotros, que solo puede crecer en la quietud, en la espera, que impurezas está quemando, que solo pueden ser consumidas en la fragua de la incertidumbre. No interpretes el silencio de Dios como su desinterés. Interpreta el silencio como su estrategia, como una verdad que se esconde detrás de las sombras de tu percepción. El desierto, el silencio, la prueba, son a menudo el lugar donde Dios prepara a sus siervos más fieles, donde los prepara para una revelación que solo puede ser contenida por un corazón purificado y un espíritu humilde. Por lo tanto, no te rindas al grito del silencio. Permite que te impulse a inclinar más cerca, a escuchar con el oído del espíritu, a buscar no las palabras, sino el propósito detrás de la quietud. Porque el silencio de Dios no es el final de tu historia, sino a menudo el preámbulo de su más grande intervención. Permite que tu alma clame, pero permite también que ese clama te lleve a la espera paciente, y a la confianza de que él está trabajando, incluso cuando no lo ves ni lo escuchas. Así que, como podemos escuchar la voz de Dios, cuando el mundo y nuestro propio corazón claman en silencio, la respuesta quizás es en aprender a rendernos, no solo al dolor, sino a la voluntad de Dios mismo, algo que es más fácil decir que hacer, y que nos lleva a nuestra próxima etapa. Después de pasar por la desesperanza, la tormenta de Judas y el grito, en el silencio divino, llegamos a la quieta olada, la necesidad urgente de un milagro. Es ese punto de inflexión donde nuestras propias fuerzas y recursos se han agotado por completo. Hemos intentado todo lo que sabemos, hemos agonizado, y hemos llegado a la cruda y humilde verdad de que solo Dios puede intervenir. Solo su mano puede cambiar lo inmutable, solo su voz puede dar vida a lo muerto. Imagina un médico que ha dedicado su vida a la curación. Ha estudiado, ha practicado, ha salvado innumerables vidas. Pero un día se enfrenta a una enfermedad que desafía toda la ciencia, todo su conocimiento, toda su experiencia. Ha agotado cada tratamiento, consultado a cada especialista, y la situación del paciente empeora. Llega un momento en que el médico, con toda su pericia, debe admitir su impotencia. Levanta las manos, no solo en señal de derrota, sino de una profunda humildad, y quizás, por primera vez en mucho tiempo, ora con una sinceridad desesperada. Dios, esto está más allá de mí, necesito un milagro. Esa es la posición en la que muchos nos encontramos, verdad, hemos tocado fondo. Hemos agotado nuestras reservas emocionales, financieras, espirituales. La situación que enfrentamos es imposible, una montaña inamovable, una puerta cerrada sin llave. Y es precisamente en este desfiladero, en este callejón sin salida, donde estamos perfectamente posicionados para un milagro. Porque los milagros, por definición, ocurren cuando lo humano se rinde y lo divino interviene. La Biblia está llena de historias de personas que llegaron a este punto. Piensa en la mujer con el flujo de sangre, que había gastado todo su dinero en médicos y había sufrido durante 2 años. Nadie podía ayudarla. Su situación era desesperada, y es entonces, en medio de su urgencia y desesperación, que se acerca a Jesús, tocando el borde de su manto, creyendo que solo él podía sanarla. Lucas capítulo 8, versos 43 al 48. Ella sabía que solo Dios podía. Su necesidad urgente la llevó a un acto de fe radical, o considera a Lázaro,
su hermana Marta le dice a Jesús. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan capítulo 1, verso 21. Estaba muerto y enterrado 4 días en la tumba. Humanamente, no había esperanza. Pero Jesús les mostró que su poder no tiene límites, ni de tiempo, ni de circunstancias. Y en ese acto de resurrección, un milagro innegable, se reveló su gloria. Este es un momento crucial en nuestro viaje espiritual. Es la rendición final al reconocer nuestra propia limitación y invitar a la ilimitada capacidad de Dios. No es un signo de debilidad. Es una demostración de fe profunda, de una confianza innata en el poder soberano de aquel que creó el universo y sostiene cada átomo de la existencia. Es decir, Dios ha hecho todo lo que pudo. Ahora te entrego esto completamente. Mi milagro está en tus manos. Cuando llegamos a este punto, algo cambia dentro de nosotros. Hay una liberación en la rendición. Ya no cargamos el peso de tener que resolverlo todo, de tener que entenderlo todo. Simplemente confiamos. Depositamos nuestra carga a los pies de Jesús y permitimos que Él se encargue de lo que es imposible para nosotros. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no depende de que las circunstancias cambien, sino de nuestra entrega a Él. Así que mi valiente amigo, ¿cuál es esa necesidad urgente en tu vida hoy? Es milagro que clama tu corazón, que solo Dios puede realizar, no lo guardes más. No intentes arreglarlo más con tus propias fuerzas. Es hora de levantar tus manos, no en señal de derrota, sino de entrega total. Es hora de liberar ese angelo desesperado y colocarlo en las manos de aquel que tiene todo el poder para hacer infinitamente más de lo que pedimos o entendimos. Permite que esa necesidad urgente de un milagro te impulse a una oración profunda y sincera, una oración que no busca manipular a Dios, sino invitar a su intervención soberana. Porque es en ese vacío que creemos al rendernos, donde Él a menudo elige manifesta su gloria de las maneras más asombrosas. Este es el momento de creer que, cuando solo Dios puede, Él actuará. Con esta profunda necesidad de un milagro en nuestros corazones, estamos listos para dar el paso más importante de todos, la rendición total, una rendición que va más allá de las palabras y se incrusta en lo más profundo de nuestra alma. Este es el camino hacia la paz duradera. Después de la desesperanza, la duda, el grito, en el silencio y la necesidad urgente de un milagro, llegamos al punto de inflexión. La quinta y más poderosa olada, la rendición total, es el momento en que hemos agotado cada lágrima, cada súplica, cada argumento. Es cuando el alma, exhausta y desnuda, se vaya por completo en el trono de Dios, no con exigencias, sino con una confianza humilde y un, hagas tu voluntad. Es una liberación, un solta, una entrega de todo lo que somos y tenemos. Imagina, si me lo permites, a un alfarero trabajando con el barro. Lo moldea, lo presiona, lo deforma. Pero a veces, el barro se resiste, se endurece o se agrieta. No serve. El alfarero, con paciencia, toma ese barro folido, lo deshace por completo, lo vuelve a mezcla con agua, y lo convierte en una masa suave y malleable nuevamente. Es solo cuando el barro se rinde por completo a las manos del alfarero, liberando su forma anterior, que puede ser transformado en una obra de arte. Así es nuestra alma en el proceso de rendición total. Es renunciar a nuestro derecho de controlar los resultados, de entender los cronogramas, de exigir las respuestas. Es no a mi voluntad, sino a la tuya, que resuena desde lo más profundo del ser. Pero no es una rendición de derrota, sino una rendición de victoria. Porque al rendernos a Dios, nos alineamos con su sabiduría infinita, su amor perfecto y su poder ilimitado.
nos abrimos a una paz que antes no conocíamos. Esta rendición total es más que una oración, es un estilo de vida, es dejar de luchar contra la corriente, y permitir que la corriente del Espíritu Santo nos live. Es confía en que él sabe lo que es mejor, incluso cuando sus caminos son misteriosos, y sus tiempos son diferentes a los nuestros. Es deposita nuestra confianza no en lo que podemos ver, sino en aquel que es invisible y, sin embargo, lo sostiene todo. La vida de Jesús es el ejemplo supremo de rendición. En Getsemani, en su momento de agonía, el oro, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas capítulo 22, verso 42. Él se vació de su propia voluntad humana, sometiéndose completamente al plan divino, por doloroso que fuera. Y en esa rendición total, él logró la salvación para toda la humanidad. Su rendición no fue un fin, sino el comienzo de una gloria eterna. Cuando llegamos a este punto de vaciamiento del alma, algo milagroso sucede. La ansiedad disminuye, el miedo pierde su aguijón, una paz inexplicable inunda nuestro ser. No porque las circunstancias hayan cambiado inmediatamente, sino porque hemos cambiado nuestra postura hacia esas circunstancias. Hemos entregado el control al verdadero controlador. Hemos dicho: hagas tuya, Señor, no mía. Esta rendición total es un acto de fe radical. Es creer que él es bueno, que él es fiel, y que él tiene un plan, incluso cuando todo a nuestro alrededor grita lo contrario. Es confía en su ama, incluso cuando el dolor es palpable. Es en este lugar de vaciamiento donde permitimos que la gracia de Dios nos líe de una manera que nunca antes habíamos experimentado. Abrimos espacio para lo divino al soltar lo humano. Entonces, mi querido amigo, que te está pidiendo Dios que rindas por completo hoy. Esa preocupación, esa relación, ese sueño, esa expectativa, esa herida que sigues intentando arreglar por tu cuenta. Es tiempo de vaciar tu alma, de despojar de todo el control autoimpuesto, y de entregarlo en sus manos omnipotentes. Permite que este acto de rendición total no sea un final, sino un nuevo comienzo. Un comienzo de paz profunda, de confianza inquebrantable, y de una relación más íntima con el Padre. Porque cuando te vayas por completo en su trono, te abres a ser llenado por su espíritu de una manera que te transformará desde adentro hacia afuera. Es en la rendición total donde el verdadero milagro comienza a desplegarse, y donde recibimos la promesa del poder de Dios, tal como exploramos en la próxima sección. Habiendo caminado a través de la desesperanza, la duda, el grito en el silencio, la urgencia de un milagro, y finalmente, la rendición total, llegamos ahora a la culminación de este viaje interior. Es la sexta olada, la oración de fe del alma vacía, y la promesa del poder de Dios que se manifiesta en ese espacio de total entrega. Cuando ya no nos queda nada propio de lo cual dependa, es entonces cuando la fe se eleva a su máxima expresión. Imagina a un artista que ha estado luchando con una obra maestra. Ha puesto todo su talento, su esfuerzo, su pasión, pero la pintura simplemente no fluye. Hay un bloqueo, una imperfección, un elemento que no encaja. Llega un punto de frustración donde casi abandona. Pero en lugar de eso, en un acto de fe humilde, de un paso atrás, cierra los ojos, y la ruga a la inspiración que lo guía. Suelta el pincel, baja su mente de todas sus ideas preconcebidas y, de repente, una nueva visión inunda su ser. No es su fuerza, no es su lógica, es una inspiración divina que infunde nueva vida a su arte. Así es la oración de fe del alma vacía. No es una oración de manipulación, no es una lista de demandas,
ni un intento de convencer a Dios. Es una oración de confianza pura, surgida de un corazón que ha sido purificado por el fuego de la prueba y moldado por la rendición. Es una oración que dice, aquí este, Señor. Aquí está mi corazón vacío, mi vida entregada, has en mi lo que desees, estoy listo para recibir tu poder, tu voluntad, tu milagro. En este punto, la fe no es una emoción fugaz, sino una convicción arraigada en el carácter inmutable de Dios. Y no se trata de obtener lo que queremos, sino de confiar en lo que Él es. Y la promesa de su poder se hace tangible en este espacio de fe radical. Porque es en nuestra debilidad que su fuerza se perfecciona, como dice 2 de Corintios capítulo 2, verso 9, bastate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pensemos en Moisés, quien se paró ante el mar rojo, con el ejército egipcio persiguiéndolo y la nación de Israel aterrorizada. Humanamente no había salida. Era el epítome de la necesidad urgente de un milagro, precedida por el grito, en el silencio, la duda, la desesperanza. Pero Moisés no se movió en su propia fuerza. Él confió en Dios. Levantó su vara, y el mar rojo se abrió. El poder de Dios se manifestó en un acto asombroso, en respuesta a la fe de un hombre que se había vaciado de sus propias soluciones mundanas. Esta es la promesa, amigos, que el poder de Dios se desata cuando la fe se encuentra con la rendición. Cuando ya no intentamos controlar el flujo de los eventos, sino que nos volvimos recipientes abiertos, listos para ser llenados con su espíritu y su fuerza. Es una revelación que transforma nuestra perspectiva, no solo de nuestras luchas, sino de la magnitud del Dios a quien servimos. Esta oración de fe sincera, nacida del vaciamiento, no solo pide un milagro externo, sino que, en su esencia, es un clamor por un milagro interno. Una transformación del corazón, una renovación del espíritu, una paz que ancla el alma en medio de cualquier tormenta. Es la creencia de que, sin importar lo que el futuro depara, su presencia es suficiente. Su amor es constante, y su propósito es bueno. Así que, mis queridos amigos, si has llegado a este punto de vaciamiento, donde has entregado tu a Dios, donde tu alma está desnuda ante Él, es ahora cuando puedes elevar la oración de fe más poderosa que jamás hayas pronunciado. No con palabras elocuentes, sino con la pura sinceridad de un corazón que confía completamente. Pide no solo lo que necesitas, sino lo que su voluntad divina desea para tu vida. Porque la promesa del poder de Dios no es una frase vacía, es una realidad que se activa en el alma que confía. Es en el momento en que ya no podemos más que Él comienza a trabajar de maneras que superan nuestra imaginación. Es en tu punto de más necesidad que su glorioso poder está más cerca de desatarse. Y esa es una verdad que nos sostiene y nos prepara para la bendición final. Después de la profunda rendición y la valiente oración de un alma vacía, llega la séptima olada, la más gloriosa y duradera, la paz inexplicable y la confianza renovada. Este no es un milagro fugaz, sino un milagro sostenible, una transformación interna que trasciende las circunstancias externas. Es el momento en que descubrimos que el verdadero milagro no siempre es el cambio de nuestra situación, sino el cambio de nuestro corazón en medio de ella. Imagina un peregrino que ha escalado una montaña escarpada y traicionera. Cada paso fue una lucha, cada aliento doloroso. La tormenta azotó, el camino se desvanció, y el miedo lo exaltó. Pero él siguió, entregando cada esfuerzo. Finalmente llegó a la cima. Y allí no hay más tormenta, solo un vasto silencio, una vista panorámica, un aire claro y fresco. Una paz profunda lo inunda. No es que las cicatrices del ascenso hayan desaparecido,
sino que su perspectiva ha cambiado radicalmente. Sabe que lo logró, que sobrevivió, y que en su debilidad encontró una fuerza renovada. Esa es la paz inexplicable, amigos. No es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. Es esa tranquilidad que sobrepasa todo entendimiento, de la que habla Filipenses capítulo 4, verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es un regalo divino que se nos concede cuando hemos entregado todo, cuando hemos confiado más allá de lo razonable, y cuando hemos dejado que su voluntad prevalezca sobre la nuestra. Esta paz no depende de que el milagro que pedimos se manifieste de la manera o en el tiempo que esperábamos. A veces, el verdadero milagro es que podemos mantener la calma, la esperanza y la alegría en medio de la tormenta. El milagro es que nuestra fe permanece inquebrantable, no porque las respuestas hayan llegado, sino porque el dador de la paz ha anclado nuestro corazón. Esta es la confianza renovada. La certeza de su fidelidad, no basada en pruebas visibles, sino en su propio carácter inmutable. Pensemos en Pablo y Silas, encadenados en una prisión de Filipos, después de ser golpeados y humiliados injustamente. Que hicieron en medio de esa desesperación. En Hechos capítulo 16, verso 25, leemos que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los presos los oyen. No solo oraron en su dolor, cantaron en su debilidad. Su paz y confianza no dependían de esta libertad, sino de la presencia de Dios con ellos, incluso entre las cadenas. Y fue a través de esa fe y alabanza que un terremoto abrió las puertas de la prisión, no solo liberándolos a ellos, sino transformando la vida del carcelero. El milagro sostenible no es siempre la curación instantánea, el trabajo inesperado o la reconciliación perfecta. A veces, es la fortaleza interior para perseverar, la gracia para perdonar, la sabiduría para aceptar, y la capacidad de encontrar gozo en la presencia de Dios, sin importar las circunstancias externas. Esta paz y confianza renovada se convierten en un testimonio poderoso para el mundo que nos rodea. Así que, mi querido amigo, al finalizar este viaje de rendición, busca esa paz inexplicable. No desesperes si la situación no ha cambiado todavía. El verdadero cambio puede estar ocurriendo dentro de ti. Abraza esta confianza renovada, sabiendo que has entregado todo aquel que te ama más de lo que puedes imaginar, y que tiene un plan perfecto para tu vida. El milagro no es solo lo que Dios hace por nosotros, sino lo que Dios hace en nosotros a través del dolor, el silencio y la rendición. Es el corazón transformado, el espíritu anclado, la fe inquebrantable. Este es el fruto de tu viaje, el tesoro que encuentras al vaciar en el trono. Y ahora, con esa paz en tu corazón, estamos listos para la oración de fe y bendición, para celebrar esta hermosa experiencia. Con esta paz inexplicable que nos envuelve, nos preparamos para un momento de profunda conexión. Amado Padre Celestial, aquí estamos, Señor, tus hijos, con el corazón desnudo y el alma rendida ante ti. Hemos caminado por vols de lágrimas, hemos sentido la punzada de la desesperanza y la tormenta de la duda. Recorremos ese silencio que a veces parece abrumador, y presentamos ante ti nuestra urgente necesidad de un milagro. Ahora nos vaciamos por completo en tu trono. Perdona, Señor, nuestros momentos de impaciencia, nuestras preguntas llenas de incredulidad, y nuestros intentos de controlar aquello que solo pertenece a tus manos. Perdonamos también aquellos sentimientos de abandono que surgirán en nuestro dolor. Reconocemos que tus caminos son más altos que los nuestros
y que tu sabiduría exceed de tu entendimiento. Hoy hacemos una oración de fe del alma vasha. Elegimos confiar en ti, no por lo que vimos, sino por quien es. Creemos en tu bondad inquebrantable, en tu fidelidad eterna y en tu amor perfecto que nunca nos abandona. Levantamos nuestras manos abiertas, no en señal de derrota, sino de total entrega. Nuestra voluntad se sumta la tuya, Padre. Pedimos, Señor, que tu voluntad perfecta se cumpla en nuestras vidas, en nuestras circunstancias, y en cada situación que hemos depositado a tus pies. Confiamos en que tú estás obrando incluso en el silencio, incluso en la espera. Abre nuestros ojos espirituales para ver tu mano poderosa mover de maneras que aún no hemos imaginado. Y ahora, Señor, derrama sobre cada uno de tus hijos aquí presentes esa paz inexplicable que sobrepasa tu entendimiento. Esa paz que guarda nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Renueva nuestra confianza en ti, ancla nuestro espíritu en la inmensidad de tu amor y haznos testigos vivos de tu fidelidad. Que nuestra fe se fortaleza en la prueba y que aprendamos a encontrar gozo en tu presencia, pese lo que pese. Bendice, Padre, a cada alma que ha compartido este viaje, que ha sido honesto con su dolor y se ha rendido a ti. Que tu Espíritu Santo les fortalezca, les consule y les guíe. Que el milagro que tanto anhelan se manifieste en su vida, o que encuentren la gracia para aceptar tu soberanía y vivir en la plenitud de tu amor. Todo esto lo pedimos y lo recibimos en el poderoso y precioso nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Si este video te conmovió, compartilo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para ver más videos diarios. Nos vemos en el próximo.